হাই গাইজ, দিস ইজ আরিফ ফ্রম লাইফ ট্রাভেল অ্যান্ড ফুড। অনেকদিন বাদে আমরা আপনাদেরকে আবার স্বাগতম জানাই আমাদের একটা ভিডিওতে। আজকে আমরা যাচ্ছি মেলবোর্ন থেকে মাত্র 70 কিলোমিটার দূরে একটা প্লেস, নাম হলো ফেরি পার্ক। আশা করি আপনারা জায়গাটা উপভোগ করবেন এবং স্থানটা আমরাও খুবই ভালো লাগছে। সো লেটস গো অ্যান্ড চেক দিস আউট। হাই, দিস ইজ আরিফ ফ্রম লাইফ ট্রাভেল অ্যান্ড ফুড। আজকে আমরা এসেছি, এটার নাম হচ্ছে ফেরি পার্ক। এটা হচ্ছে মেলবোর্ন থেকে অ্যারাউন্ড 70 to 80 কিলোমিটার দূরে আর কি। চলুন আপনাদেরকে দেখাই ভিতরটা কেমন, এবং আশা করি আপনারা এনজয় করবেন। বলো বলো, কি হয়েছে জিয়ানা, কি হয়েছে? Oh yes, this castle. ভয় পাবা কেন? This castle. জিয়ানা জিয়ানা জারিয়া, Oh my goodness! Look at that. That's where your boat can come. কি হয়েছে বলো? That's where the boat can come. জারিয়া জারিয়া জারিয়া, কেমন কেমন, এখন না, জিয়ানা পড়ে যাবা, এদিকে এসো। তো এই ফেরি পার্কটা ইটসেলফ একটা পাহাড়ের ওপরে, টপে। সো রাস্তাটা নিচে নেমে গেছে। এখানে পার পার্সন $20 করে আপনার চার্জ, এবং এখানে পিচ্ছি পোলাপানদের জন্য খুবই বেস্ট প্লেস আর কি। আমরা এখনো ভিতরে ঢুকিনি, বাট ভিতরে ঢুকলে আমার মনে হচ্ছে জিনিসটা খুবই এনজয়েবল হবে। কিডসরা অলরেডি এনজয় করতেছে। এই যে সামনে একটা আপনার ক্যাসেল আছে, কিং ক্যাসেল। সো এখানে এরপরে এই পাশ দিয়ে মেন এন্ট্রি। সো উইল গো ইনসাইড। কি হয়েছে কি আমাকে বলো? Wow, nothing happened. না, তুমি কি দেখাচ্ছ এখানে? Look at the map. হ্যাঁ, Look, in 19, there's a mermaid. We'll see the mermaid ওই there. মারমেড আমি একটু দেখি। When we go in 19. ও, তাই তো, এখানে একটা লিটল মারমেড আছে। Yes. Hmm. With this is sparkling. Wow. That place it might be. জারিয়া, সো দিস ইজ দ্য এন্ট্রেন্স। অ্যামেজিং একটা ভিউ। তো এখানে একটা ম্যাপ আছে, ম্যাপ ছাড়া এখানে আসা যাবে না। Hello and welcome to the famous fairy park. Adventures and timeless Shut up, stories await you. Walk the magical paths to find your favorite fairy tales, legendary creatures, and other fun surprises. Push the buttons to feel and see the stories কেমন লাগছে বাবা? হাউ আর ইউ ফিলিং টুডে? হ্যাঁ, ভালো। আব্বু কোলে আসবে তুমি? ভিউটা কি? What the heck? This is not just right. সো যেখানে যাব সেখানে এখানে একটা বাটন আছে, প্রেস করলে স্টোরি বক্স। Look out for the little boy behind you. They place Snow White in a সো দ্য আইডিয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা স্টোরি শোনার ব্যবস্থা আছে আর কি। বাটনে প্রেস করলে স্টোরি চলে আসবে। with their fine friends, the Seven Dwarfs. Until one day, the wicked queen was told by her magic mirror that Snow White was the most beautiful woman in the land, alive and living in a tiny house in the forest. She was furious while the seven dwarfs were away at the mine. She lived with her wicked stepmother and two step-sisters. They treated Cinderella very badly. One day, they were invited for a grand ball in the king's palace. But Cinderella's stepmother did not let them. Interesting. Cinderella was made to sew new party gowns for her stepmother and stepsisters and curl their hair. Before leaving the sun was when Cinderella entered the recently mountains of
Pinocchio and the other boys found their ears growing longer. They were turning into donkeys. The Wizard of Funland had cast a spell on them, and as they wandered around, they came into a circus. The ringmaster made Pinocchio work at the circus. There, Pinocchio hurt his leg while doing tricks. The angry ringmaster threw him into the sea. Overall, I really like this place. বাচ্চারা খুব এনজয় করতেছে, ফেরি টেল হচ্ছে চারিপাশে। এই তো আমরা উপরে উঠেই যাচ্ছি, পাশে পাহাড়। এই দেখো, এটা কি বলো তো না? এই দেখো মারমেইড। That's where the mermaid is! Yeah! All you need is faith, trust, and a little bit of beach dust. ওরে বাপ রে বাপ, what a collection. But I like them. But I like them. But I like them. আগে বাচ্চারা এগুলো দিয়ে খেলতো, ওল্ড বাচ্চারা। যখন কার ছিল না, টয় কার ছিল না, তখন টয় ট্রেন ছিল এরকম। But I love to buy them. আমরা আমাদের ভিডিওর একেবারে লাস্ট পর্যায়ে চলে এসেছি। সো এইটা আপনারা দেখতেছেন প্লেগ্রাউন্ড, এবং যেটা শুরু হয়েছে এই ফেরি পার্কের জাস্ট একেবারে লাস্ট সাইডে। সো এখানে এটা অপশনাল আর কি, এখানে মানুষজন ইচ্ছা করে শুধুমাত্র পার্কে খেলা করতে আসে, আবার অনেকে ফেরি পার্ক শেষ করে এখানে আসে। আমরা এখানে লাস্ট বারের মধ্যে একটু আসলাম, পিচ্চিরা আসলে একটু খেলা করলো, তারপরে বেসিক্যালি আমরা আমাদের ছোট খুবই শর্ট ট্রিপ ছিল এটা, অনলি 1 থেকে 1.5 ঘন্টার একটা ট্রিপ।
আমরা শেষ করলাম আর কি। আমরা এখানে স্টে করছি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা, আর আসতে লাগছে আমাদের 35 থেকে 45 মিনিটসের মতো আর কি। সো ওভারঅল আমরা দুপুর 12টার ভিতরে শেষ করছি প্রোগ্রামটা। সো আসলে আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি আপনারা আমাদের ভিডিওটাকে ভালো লাগবে আপনাদের, এবং আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন।